Coucou les amis, c'est mon premier jour au Canada et je veux déjà vous faire découvrir ma caverne d'Ali Baba. Je suis accueilli chez mon ami Glenn Robbins et là je suis chez lui dans sa maison et je descends au sous-sol vous montrer ce que j'appelle, quand on est passionné de chiens et de dressage, la caverne d'Ali Baba. Suivez-moi. Me voilà arrivé au sous-sol. Un premier indice. Vous suivez mon doigt, tuc, 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 tuc. Premier indice, la machine à coudre. Machine à coudre, chien, mais pourquoi faire? Et voilà, la caverne d'Ali Baba. Mon ami Glenn, qui est un ancien militaire, s'est reconverti dans la fabrication artisanale de matériel pour chiens, pour le dressage de chiens, mais du matériel fonctionnel et de très haute qualité. C'est vraiment génial. Et en plus, la particularité de son matériel, c'est que tout est designé avec du textile ou des matériaux issus de l'armée, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un ancien militaire. Et bon, je vais le chercher, il va nous expliquer ça certainement mieux que moi. Glenn, where are you? Where are you, my friend? What are you doing? I'm making little boy a harness. Ah, un harnais pour le petit chiot. Petit chiot. Le petit chiot. The petit bad chiot. And you do everything yourself? Well, I just kind of. Hopefully, this is right. Because I'm just kind of making it up as I'm going. I don't fucking know. I just fucking sew. That's it, man. Look. All right. It's very nice. Super harnais joli. pour le petit chiot. Le petit chiot Screech. Le petit chiot Screech. Le petit chiot que j'ai amené à Glenn. Il est en train de lui fabriquer son harnais. C'est génial. It's awesome. Perfectamundo. Yes. Wow. That's Hazard's given his approval. Hazard gives his approval. Hazard. His approval. Yes, he was. Oh, it's too small for you, Hazard. This is Hazard's. Ah, okay. You make this one? Yeah. Wow. For scheduling. Yes. Because, that's why the ring is there. Yeah, yeah. Because okay. Sorry. Because my bottle for that. No, that's okay. That's because the regular sledding harnesses with all of the lines. Okay. He would get tangled up. Yep. Well, with this, there's no getting tangled up. Yes. Right? He can spin around and he can't get tangled up. Super. Wow, Screech et son harnais. Yeah. Screech and hose. How long time did you need to make the harness? Oh, that was probably This only minutes. How many? 20 minutes. En 20 minutes, un harnais fabriqué. But I had to design it too. I didn't know how to make it, so I just kind of made it. And it's adjustable neck. Super. See? En 20 minutes, un harnais fait pour le chiot, c'est extraordinaire. There you go, little boy. That's good enough until you get bigger and then grow into the other one. Et je vous dis pas quelle heure il est. Là, il est 7 h du matin. J'étais en train de faire du sport juste à côté. Qu'est-ce que je vois? Je vois Glenn en train de travailler déjà à son atelier. Coucou petit Screech. Hello, baby boy. Come on. Come on, baby. Oh, Glenn. Who are you, Glenn? Hey, bonjour, monsieur. Hello, Fabrice. So, name is Glenn Robbins. I spent 30 years in the military in the Canadian Armed Forces. Wow. And having been to Afghanistan for 9 months, a couple of times, and then the longest trip was 9 months. 9 mois en Afghanistan. I saw what creates the conditions for people to come home with operational stress injuries. So I figured I'd like to be able to help, but I didn't know how. So while I was over there,
I was issued a 9mm pistol, which I wore on my combat belt. Now, the 9mm pistol holster was plastic, and after 9 months, it had chewed through the edge of the belt. So the belt wouldn't go through the pant loops anymore. D'accord. So when I got home, I'm a cheap bastard. I bought this belt. I didn't want to throw it away. So I'm looking around for what can I do with it. I see my dog, so I make him a collar. Okay. So this collar was my gun belt that I wore in Afghanistan for 9 months. Vous avez compris, les amis, en revenant d'Afghanistan, sorry, I explain a little. En revenant d'Afghanistan, il a utilisé son ceinturon qui portait son arme et il l'a transformé en collier. Voilà l'origine de l'histoire. C'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable. And then you have made this collar. Yeah, so this collar, it was the origin for Hazard. Pour this Hazard. Is what he's wearing there now. Pour Hazard, son malinois. Wow. So that gave me the idea of a way to help people with operational stress injuries. So what I started doing was taking combat belts like those worn in theater. This was worn in Kuwait. This was Roto Zero, first boots on the ground for Canadians in Afghanistan. This one was worn by one of our Royal Canadian Dragoons in Bosnia, 94-95. This is a place where a lot of people came home with operational stress injuries. A lot of people injured from this tour. What I do, I will take this belt, I will turn it into a dog collar, and the money that I raise from the sale of the collar goes to help fund, gets donated to help fund PTSD service dogs for our military veterans. Wow. Now, because I don't have a lot of these, I have been given authorization to acquire actual combat clothing material. Okay, but at the beginning, each time it was the real belt of a guy. Yeah, in theater. So it comes full circle. So the piece of equipment that was used in a place where people got injured now becomes a way of helping those people with those injuries. Okay. I make regular collars like this using plastic version. Plastic version of a popular gun belt buckle. This is very strong. So this is good for 500 pounds. Very strong and in the same time super easy to open stock. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Very light. Very light collar. Perfect for pets. The material inside is biothing. I can put Velcro on the collar, so people can apply customize a patch. Okay. Add an extra little ring for tags. So what is tag? Sorry. So like a dog tag. Okay. The little rabies tag and stuff like that. Yep. Okay. So that the clip, the leash clip, doesn't interfere with these things. Okay. Separate. Okay. And your customer are more people that have a pet or working dog people? Both. Both of them. So I make the ones with the buckle. Okay. I also make a martingale. This is
standard martingale. Uh-huh. It just slips on over the dog's head. Okay. And it fits loose. Yes, you can. When the dog goes, woo, 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 you just yes, go, when he's moving. And it doesn't slip off over the head. Wow, super ingenious. And it's 2 inches wide. Okay. So 5 centimeters. Yes, 5 centimeters. Yep. No choke. No choke, no pain. No choke. Just no slip. It's amazing. Every man in his lifetime deserves a tailored suit. Why not your dog? Exactly, you're right. Maybe it's better for the dog than for the man. Probably. Looks better. Yes, yes, yes. My collar looks better on Hazard than my suit on me. So, hey, not a problem there. No. And leashes. Leashes, yeah. So, standard 6-foot leash. Okay. Handle. With the handle. Or not. Or not, yeah. If some people want one without a handle. Some people may want a small loop to hold like that, or a big loop like that. Yes. Different materials for leashes, harness, partly made, template for my harness. Ok. Là, on voit vraiment les coulisses. Or harness, partly finished. This will be like a template, so I can remember how to make it. Remind me of how to make it. I see a jacket. Can you give some explanation about this kind of jacket? So, what is specific with your jacket? For dog sports, the dog sport that I do. Yes. So I designed a pocket. I show. To stay open. Ouais, le gros intérêt, c'est que la poche reste tout le temps ouverte, ce qui fait que c'est facile d'accéder pour prendre son rapport d'objet en concours. Et there is another specificity you show me. Okay, so about the little hole, for example. Okay, so because it's a real good idea. I designed the hole with a pucker, so if it's raining, rain just falls out instead of staying in your pocket. Tout ce que fait Glenn est vraiment toujours très astucieux. En plus d'avoir imaginé la poche tout le temps ouverte, il a pensé à laisser un petit trou pour évacuer l'humidité, ce qui fait que la veste n'est jamais remplie d'eau. En fait, la poche n'est jamais remplie d'eau, c'est vraiment super. However, the person wants it to be configured. Yes, because you customize. Yes, and you customize everything. In this case, the guy wanted all the way through. So. Ah, et en plus, Glenn, il fabrique tout sur mesure, donc que ce soit la taille des poches, le positionnement de l'ouverture. Because it gets cold in Canada as well as gets hot. Really? Oh yeah, a little bit. A little bit. If you want to wear a sweater, you can adjust the clips. You see? Yeah. You can extra room. Partout, il y a des petites astuces. Super operational jacket. This is not meant to be a fashion statement. Yes. It is it's not for fashion. Functional. Only functional. I don't care what I look like when I'm out working with my dog on the field. I care that I can reach into my pocket easy, drop my retrieve article, away to go. So, customer wants a 1 meter leash. Yes. First thing I need on va vous montrer comment is a ruler. Glenn réalise une demande d'un client. Donc là, apparemment, il a un client qui souhaitait une laisse d'1 mètre. Next thing I need is a clip. Ok. Little baby clip. No. Baby clip? No, little baby clip. But is it strong, this kind of clip? 140 kilos. So, 1 meter. 1 meter, ok. Donc une laisse d'1 mètre. Start with a little fold. Ok.
a little clip. Ok. Measure. Ok. Measure a little extra. A little more than one. Just because we do the final measurement at the end. So this is number 138 nylon. Ok. UV protected because most of my stuff is for outside. Yes. And I like the color. Yes, me too. Ouais, c'est vraiment super intéressant car tout ce que fait Glenn a été réfléchi à l'avance et tout est super opérationnel. Ça lui vient de son ancien métier en tant que militaire. On ne fait pas dans le fashion, on fait vraiment dans le super efficace. Lower the foot and hopefully it works. Make sure the lock stitch is locked. Burning the edges so it doesn't pull through. Yes. Now, the Okay, next understood. thing I do is ask the client, Mr. Le Client, Yes. do you want the end of your leash like that or like that? Now we go and cut. You're not going to get 100 centimeters. You're going to get just a tiny bit shorter than 100 centimeters. And why a little But you bit? will not know the difference. No, you can't know. Because now there is no chance that this leash will ever be too long for competition. You don't need to see it. Okay, so you hide that? With heat shrink. Okay. So that's why you use the heater after. Okay. So, very hot. Yes. Touche pas. Ah non, pas touché. I won't touch. Very hot. Touche pas, No, maintenant. no, no. Good to go. So that, monsieur, is a leash. Here, my puppy boy, puppy. Clip. On there. Voilà. Thanks for A that. nice pink Bonk. leash. I love it. I love it. Dog heel. Hein? C'est pour vous, monsieur. C'est pour moi? Ouais. It's for me? Ouais. Oh, thank you very much. Thank you very much, Glenn. Et les gars, vous avez vu? La prochaine fois que je suis sur un terrain en compétition, ce sera avec ma pink leash from Glenn, made by Glenn. Wow. Real men can wear pink. Yes. Even the real men. and not have to call it salmon. Thank you so much. Thank you so much, Glenn. Yeah, right on. Et voilà les amis, l'interview de Glenn vient de se terminer. C'était super impressionnant tout ce qu'il nous a expliqué, tout ce qu'il nous a montré. C'est vrai que quand j'ai découvert l'atelier de Glenn, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que je ne voulais surtout pas rater l'occasion de vous montrer, expliquer en tous les détails. Tout est pensé pour être le plus opérationnel, le plus efficace. L'histoire de Glenn est extraordinaire. Pourquoi il utilise ce petit logo, pourquoi du matériel militaire, d'où vient le collier de son chien. C'était le ceinturon qu'il avait en Afghanistan. C'est vraiment l'histoire, et en plus ce qu'il fait, l'histoire est merveilleuse, et en plus ce qu'il fait, c'est du matériel d'une qualité extraordinaire. Extraordinaire.
pour être honnête, j'aimerais bien qu'il me refasse, on va dire, je vais pas dire toute ma garde-robe, mais j'aimerais bien qu'il m'équipe complètement pour pouvoir m'entraîner. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai trouvé le terme de la caverne d'Ali Baba adapté à la situation. Je vais vous mettre toutes ces coordonnées dans la description de la vidéo. Gunbeltcollars. Ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup. Je vous mets toutes ces coordonnées si jamais vous voulez rentrer en contact avec lui. Bien sûr, vous pouvez discuter avec lui en français, hein, vous inquiétez pas. Il vous répondra et tout en français. Et il peut tout faire sur mesure. Tout. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette vidéo. Elle risque d'être un petit peu longue, mais vraiment, ça me tenait à cœur de ne pas couper l'interview de Glenn, car c'est une personne super, il fait des choses extraordinaires, et je trouvais que voilà, c'était l'occasion de partager avec vous les amis ce que j'aime dans notre passion cynophile, ce que j'aime dans l'amour du chien. Il n'y a pas que le chien en lui-même, c'est les rencontres humaines que l'on fait à travers nos voyages, nos échanges, et grâce au chien, on rencontre des gens extraordinaires. Merci à tous de votre attention. Portez-vous bien, soyez bienveillants avec votre animal. Et je vous dis à bientôt les amis. J'ai ma Laisse. Et j'ai aussi celle-là. Gunbeltcollars leash.